2019-এর একটি সার্ভে যদি আপনি দেখেন, সেই সার্ভে অনুযায়ী 35% of athletes suffer from mental health issues. Let me put that into English. If you look at a survey conducted in 2019, you will see that 35% of the athletes have major mental health issues. Nowadays, things are changing, times are changing. A lot of athletes are actually coming and speaking up about this issue. And this mental health of athletes will form a core, will form an intrinsic part of Tata Steel Trailblazers Conclave 3.0. Shormishta Gupta with me. Welcome to the show, Shormishta Di. As always, lovely to have you. So a lot of anticipation has been created with our first two lives. We spoke at length about the Trailblazers Conclave 3.0, the Tata Steel Trailblazers Conclave 3.0. And let me again say this, that this live will be bilingual. We will speak partly in English, partly in Bengali. It will get, you will be watching it on both Revsportz English and Revsportz Bangla. So I think one of the major issues, Shormishta Di, that we wanted to highlight through this live is the mental health issue. A lot of athletes have actually spoken up about that. তুমি যদি সিমন বাইলসের কথাই ধরো, সিমন বাইলস যেমন ওপেনলি কথা বলেছেন, Michael Phelps, one of the Olympic giants, if we can say, of the game ever, that was in swimming. So Michael Phelps has frequently talked about his anxiety issues, his depression issues. So I think standing in 2025, it now should not be a stigma, but it would only be a part of the normal lives that you, I, who have all gone through phases of depression, anxiety, mental health at some point of our time in lives. We are privileged. We have the Trailblazers Conclave 3.2 to speak about that. Yes, the Trailblazers Conclave, this year it's the Tata Steel Trailblazers 3.0 Conclave, but even in its previous two editions, Trailblazers Conclave has been a forum to talk about mental health, among other things, of course. এবং আমরা রেভস্পোর্টসের শুরুর প্রথম থেকেই এই মেন্টাল হেলথটা একটা আমাদের প্ল্যাঙ্ক ছিল। রেভস্পোর্টস ওয়াজ ফর্মড ইন দি ইমিডিয়েট আফটারমাথ অফ দ্য প্যান্ডেমিক, এবং তখন অ্যাকচুয়ালি প্যান্ডেমিক পুরোপুরি মিটে যায়নি 2021, এবং সেই সময় মেন্টাল হেলথ নিয়ে প্রচুর কথা হচ্ছে। এবং যেহেতু এটা স্পোর্টসের একটা মিডিয়া অর্গানাইজেশন, সেহেতু সারাক্ষণই তো আমাদের অ্যাথলিটদের নিয়েই কাজকর্ম, তো সেখানে অ্যাথলিটদের গল্পগুলো আমাদের সারাক্ষণই আমাদের কানে আসতো, এবং সেটা তুলে ধরাই এই ফোরামের মাধ্যমে। অ্যান্ড অবভিয়াসলি দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি ন্যাচারাল স্পিল ওভার ইনটু দ্য Trailblazers Conclave. We have done a mental health series with athletes, with para athletes, with Olympic athletes. So this was a very natural continuation into the Trailblazers forum, and we have spoken to athletes at length. একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, গত বছর ভিনেশ ফোগাট এসেছিলেন, ভিনেশ ফোগাট, সাক্ষী মালিক, এবং আফটার দেয়ার প্রোটেস্ট ইন জন্তর মন্তর ওয়ে দে স্পোক আউট অ্যাবাউট দ্য সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অফ অ্যাথলিটস, এই প্রথম ফোরামে ওরা ওপেনলি এটার ব্যাপারে কথা বললেন। এবং আমার মনে আছে ভিনেশ বলছে যে হাম অ্যাথলিটস তো ऐसे ही প্রেশার মে रहते हैं। এর ওপরে আপনারা ভাবুন যে দিনে রাতে এই ধরনের একটা চাপ, একজন খুব পাওয়ারফুল বা কয়েকজন খুব পাওয়ারফুল লোকেরা এই যে মহিলাদের ওপর সারাক্ষণ চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে, তুমি যদি এইটা না করো, আমাকে এইভাবে অবলাইজ না করো, তাহলে কিন্তু তোমার ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে। আপনারা ভাবতে পারেন আমরা মানসিকভাবে আমরা কিসের মধ্যে দিয়ে যাই? Of course, and what I will also say, Shormishta Di, here is that it's irrespective of both the male and female athletes. I mean, everybody goes through the rigors. সবাই সেই চাপের মধ্যে থাকে, সবাই সেই চাপের মধ্যে দিয়েই যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, Shormishta Di, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট 2025-এ দাঁড়িয়ে, যে আমরা টাটা স্টিল ট্রেলব্লেজার্স কনক্লেভ 3.0 মতন একটা মঞ্চ পেয়েছি, যেখানে উই ক্যান স্পিক অ্যান্ড এনগেজ on this particular issue. And do you think, being an activist yourself sort of, do you think it's very important that it's high time we start speaking about this in public? It should not be behind closed doors, and it should not be inside the four walls. হ্যাঁ, প্রিসাইসলি। অ্যান্ড এখন তো অবভিয়াসলি, again, as I was saying, যে পোস্ট প্যান্ডেমিক, this is something which is spoken about very openly. Even people who do not speak about it openly are more open to hearing about it, and when you hear, then you become more conducive to also speaking about it, maybe at a later stage. I become aware. That's very important. Awareness. Exactly, awareness. এবং তুমি যেটা বললে যে এটা মেন্টাল হেলথ, মেন্টাল ওয়েলবিং বা ডিপস ইন মেন্টাল ওয়েলবিং,
এটা তো পুরুষ নারী নির্বিশেষে, এবং বিনেশের ইস্যুটা অবভিয়াসলি ইট ওয়াজ রিলেটেড টু সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট, বাট হোয়াট অ্যাবাউট মানু ভাকর, হোয়াট অ্যাবাউট অভিনব বিন্দ্রা, Deepika Kumari, again, Deepika Kumari was trolled badly, after she became a mother. At the Olympics, we were there, and Deepika, after not doing well in certain rounds, if you want to criticize her on social media, criticize her for her performance, not that oh ma ban gayi jao ghar jaake so jao ei rokom dhoroner comments. What nonsense. And she was almost in tears, and we did an interview with her. She came out of the athlete zone, and we said, come on, you must speak about this. She said, if I speak about this, আমি আরো ট্রোলড হব, আমি বলতে চাই না। অ্যান্ড দেন উই স্পোক টু হার, উই কনভিন্সড হার যে তুমি যদি না বলো তাহলে তো হবে না, এরকম তো হাজারো আরো মহিলারা আছে। মাদারহুড ইজ নট সামথিং দ্যাট শ্যাকলস ইউ, ইটস সামথিং দ্যাট এনেবলস ইউ, সো ইট empowers you. So we had that conversation. সেরকমই অভিনব বিন্দ্রা, হি ইজ ওয়ান অফ দি অ্যাথলিটস হু হ্যাজ ফ্রম দ্য বিগিনিং spoken up, but Abhinav's awareness, his exposure is much better. It's at a global level. So for him, he was like a pathbreaker there. He has forever uni bolechen mental anxiety health, depression niye to regular bolechen. Tapore Manu Bhakar Trailblazers first conclave এসেছিলেন, তখন উনি টোকিওর পরে একটা খুব বাজে ফেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন, কারণ টোকিওতে ওনার গান ম্যালফাংশন করছিল, এবং শি ওয়াজ ট্রোলড ম্যাসিভলি সেইং তোমার তো কোনো ক্যাপাসিটি নেই, ইউ আর হাইডিং বিহাইন্ড দিস এক্সকিউজ। So at the first Trailblazers conclave, she had actually spoken যে এই রকম যখন অ্যাথলিটদের সঙ্গে হয়, do they realize what kind of pressure, do you even realize it's 1/10 of this hair, that is the precision we have to aim for. When people talk like that, do they realize? So her thing was যে আমরা যেটা করি, আমরা চেষ্টা করি, সোশ্যাল মিডিয়া তো সবাই এনগেজ করে, মানে আজকে মানু ভাকর প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড পেয়ে যে ছবিটা দিয়েছে সেরকম এনগেজমেন্ট আমরা করি, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম when we are practicing we also shut ourselves off. হ্যাঁ, আমার মনে হয় আরো একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস শর্মিষ্ঠা দি, সেখানে সোশ্যাল মিডিয়া ইজ সাচ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দ্য অ্যাথলিটস লাইভস নাওয়াডেজ। নাও ইফ ইউ সি দ্য one-on-one interviews have become very less. Yeah. So they have their own YouTube channels, they have their own Facebook pages, they have their own Instagram handles, and a huge section of the athlete's life comprises of brand endorsements. Yeah. That is less on television, more on social media now. Now, there is no denying the fact. Now, here comes the interesting part about the Olympic gold medalist, Mr. Abhinav Bindra. So, after achieving the gold medal, what does he say? He says that this is what I have played for. This is what I have aimed for. This is all that I have aimed for throughout my life. Now, where do I go from here? নাও হোয়াট ডু আই ডু, আমি এরপর কি করবো, এর পরের অলিম্পিকে আমি নিজেকে কিভাবে মোটিভেট করবো, কারণ আমার তো মুখ্য লাভ হয়ে গেছে, আমি এটাই চেয়েছিলাম সারা জীবন, আমি পেয়ে গেছি। Now imagine what a champion athlete like Abhinav Bindra goes through when he's asking himself these questions in the mirror. Now imagine what a Sania Mirza goes through. Imagine what a Deepika Kumari goes through. ল্যাকটেটিং অবস্থায় দীপিকা কুমারী প্র্যাকটিসে যোগদান করেছিলেন, সেই অবস্থা থেকে তিনি এবারের অলিম্পিকে ঠিক আছে আশানুরূপ ফল হয়নি। But the social media trolling, Shormishta, they also, you are one of the best person to talk about this. You have been trolled because of Boryada. You people have come out in the open, have written the book. You have acknowledged this fact. So, আমরা তো অ্যাথলিটের এক্সপিরিয়েন্স শুনবোই, টাটা স্টিল ট্রেলব্লেজার্স কনক্লেভ 3.0, but since we're doing this on mental health issue and you're so vocal and public about it, why don't you tell us what you went through personally, just being close to someone who's not even an athlete, who is associated with some athletes in their friendly space, in the journalism space? What does the family have to go through? I think you will be probably one of the best persons to answer this. Obviously, the family has to go through a lot. We have been through it. And the trolling doesn't stop at the person, it draws in the person's family, their parentage, which is very sad. এবং এই যে দীপিকা কুমারীর কথা বললে, দীপিকার যখন এটা হচ্ছিল, ন্যাচারালি হার হাজব্যান্ড অতনু ওয়াজ ড্রন ইনটু ইট। ইট হ্যাপেন্স উইথ, অ্যান্ড আমি এখানে আরেকটা এক্সাম্পল, ইটস অফকোর্স ওয়েল নোন, অ্যান্ড সেখানেই না যখন আমরা এইসব অ্যাথলিটদের দেখি, এটা একটা লাইফ লেসনের মতন হয়। এই যে সানিয়া মির্জা, উনি ওনার ব্যক্তিগত যখন শোয়েব মালিককে বিয়ে করেছিলেন, তখনও হিউজ ট্রোলিং, তখনও সোশ্যাল মিডিয়া এতটা প্রমিনেন্ট হয়ে ওঠেনি, কিন্তু ছিল, টেলিভিশন চ্যানেলস ছিল, মানে টেলিভিশন চ্যানেলে তো আবার প্যানেল বসে গেছিল, ওনার বাড়ির সামনে ক্যাম্প করে
ঠিক আছে, ভেতরে ক্যামেরা ঢুকিয়ে এরকম ভাবে বসেছিল। আর যখন ওনার সম্প্রতি ডিভোর্স হলো তখন তো আর বলারই কথা নয়। তো এই যে অ্যাথলিটদের যে এই জিনিসটা ডেলি ডিল করতে হয় না, সানিয়া ইজ আ ভেরি স্ট্রং ওম্যান, কিন্তু how she did not let a lot of it come out. She is a mother, but what they have to deal with internally, we can't even imagine, we can't even start to imagine. এবং সেখানে আমি বলবো যে again this is a commitment of Revsportz and something that carries on into the Trailblazers Conclave. আমরা না অ্যাথলিটের খালি মেডেল পাওয়ার সময় থাকি না, আমরা অ্যাথলিটের জার্নিটা ফলো করি। একদমই তাই। অ্যাথলিট যখন মেডেল পেলো না তখনও কিন্তু আমরা অ্যাথলিটের সঙ্গে ইন্টারভিউ করি, বিকজ দ্যাট ইজ আ রিলেশনশিপ উই নার্চার। ইটস নট লাইক জাস্ট মেডেলের সময় আমরা পৌঁছে গেলাম, যেটা অনেকেই পৌঁছে যায় মেডেলের সময় তখন ইন্টারভিউ চায়, সেটা আমরা করি না। No, of course, it's very important to trace the athlete's journey. It's very important, even if you do not hype the athlete, do not overhype the athlete, it's very important to stay with the athlete through their thick and thins. I'll give you one more example, this time from cricket. আমার মনে হয় শর্মিষ্ঠাদি সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল কলকাতার বেহালায় থাকেন। If you are talking about you are talking about this mental toughness, I think one of the best examples you'll get, the Prince of Calcutta, we call him, মহারাজ দাদা সৌরভ গাঙ্গুলি। গ্রেট চ্যাপেল জমানায় এখন সবাই জানি আমরা কি হয়েছিল, that email got leaked, Dada was dropped, and then he made a comeback, and what a fabulous comeback that was. আপনি ভাবুন, এবং তারপরে কিন্তু মাথা উঁচু করে সগৌরবে সসম্মানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন। এখনো যখন আপনি ওডিআই লিস্টটা খুলবেন আপনি দেখবেন যে টপ 4 রান গেটার্স কারা কারা। 1 নম্বরে সচিন তেন্ডুলকর, 2 নম্বরে বিরাট কোহলি, 3 নম্বরে সৌরভ গাঙ্গুলি, 4 নম্বরে ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। Now, Shormishta, imagine, we all saw in the Border Gavaskar Trophy, you were there, I was there at Melbourne and Sydney, what Rohit went through. Exactly. Can you imagine what he went through till the 11th hour, he's not confirming his presence in the Sydney test. Suddenly we get to know from the team sheet that the captain has been dropped. Exactly. And then he comes to the host broadcaster and says that I have decided to bench myself from the match because I felt this is the best decision as a captain that I could take so that India can win the SCG test. It's a different thing, they lost in 3 days. It's a completely different thing. But Bhabun, কি পরিমাণ এই মেন্টাল টাফনেসের মধ্যে দিয়ে, এই যাত্রাটার মধ্যে দিয়ে, এই টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। Also, Shormishta, another very important thing that you mentioned, Abhinav Bindra, Sania Mirza, they are well educated, they have a family background, they interact much more with global athletes, so their awareness or their mental toughness is a notch higher, is a notch above than the rest of the athletes. Here, I think, right at this point, Tata Steel Trailblazers Conclave 3.0, it becomes very, very important for me personally, because for people who do not have that knowledge, who do not have that background, who do not have that financial wealth, they can come and be a part of the Tata Steel Trailblazers Conclave 3.0. They can watch the discussions. By the way, everything will be live streamed on our YouTube channels, on our social media pages. Please do tune in. Please stay with us. And perhaps an athlete who is probably struggling to make ends meet, struggling to get into the Indian team, probably that person can learn a lot about mental toughness, about anxiety, about depression by watching the Tata Steel Trailblazers Conclave 3.0, where athletes from all spheres will come and interact with each other regarding mental health issues. Absolutely, and Tata Steel Trailblazers 3.0 Conclave, like the previous years, এবছরও আমরা, of course, we will have a lot of star athletes, but we will also have athletes like, আমি নাম বলছি, পায়েল নাগের কথা হয়তো অনেকেই জানে না। She's a quadruple amputee. She is an archer. She is training under Kuldeep Vedwan, who is also the coach of Sheetal Devi. Who is of course very famous. এবং পায়েল এখানে থাকছেন, এবং পায়েলের আমরা একটা সেশন রেখেছি। এই যে পায়েলের মতন অ্যাথলিট যারা হয়তো সবে they are just starting to be known, for them to sit in that auditorium, here, an Abhinav Bindra or Saurabh Ganguly or Anju Bobby George or Nikhat Zareen, or Mary Kom. You just name them. For them it can be a life-changing experience. কারণ কোথায় পায়েলের সুযোগ, পায়েল তো ট্রেন করে কুলদীপের সঙ্গে, বাড়ি যায়, সকালে এসে আবার ট্রেন করে, আবার বাড়ি যায়, তারপর টুর্নামেন্টের সময় টুর্নামেন্টে যায়। পায়েলের সুযোগ কোথায় যে পায়েল এদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে? সো দিস ইজ দ্য ফোরাম। Absolutely. Tata Steel Trailblazers Conclave 3.0 is a medium for, of and by debates, constructive discussions, and of course mental health in 2025 is glaring at us, is staring at us
And we at Revsportz, we are not shying away from this fact. 6th to 8th of March at ITC Shonar, we are organizing the Tata Steel Trailblazers Conclave 3.0. Mental health forms a very important part. And let me tell you, D. Gukesh will be there. The World Chess Championship final in Singapore, we all know. And Paddy Upton joined D. Gukesh just before the final match. So that tells you the importance of mental conditioning, the importance of mental health standing in 2024-2025. Do stay tuned to our Revsportz social media handles, and mental health will be an intrinsic part of Tata Steel Trailblazers Conclave 3.0.